بسم الله الرحمن الرحيم। अब मैं इंग्लिश में तकरीर के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद नसीर को कि वो आएँ और इंग्लिश में तकरीर आपके सामने पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। The Excellencies, Principal Sir, the respected teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nasir Ahmed. I study in class 6. I would like to speak today on the topic Zikrillah, recital of Allah. Quran is also remembrance of Allah. Allah says in Quran, فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. Prayer is also remembrance of Allah. Our heart gets satisfied when we are offering prayer. Allah says in Quran, أقم الصلاة للذكر. Obedience of Prophet Muhammad sallam is also remembrance of Allah. Allah says in Quran, قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. Morning and evening recess included in it. Allah says in Quran, therefore, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Allah says, if you want peace, then remember me in your prayers, wrestle me in day to night, recite Holy Quran. So I end my speech with the prayer to Allah that He gives us opportunity to remember Him. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.